Hi everyone, good day. Welcome to another video lecture for our subject BS 211 Computer Aided Drawing. So for lesson 4, we will be talking about basic drawing setups and dimensions. So we have here options. Natako tanin siya last time sa lesson 1, no? But wala man nato siya na-demonstrate, so ato siyang i-discuss balik. So for options, Step 1, click application menu and then click options or type options in the command box and enter. Then next, you will see the option window. Then for step 3, click display tab to change, then change color theme from dark to light. Then for step 4, find crosshair size on the display tab, then change the value from 5 to 100. So ato sa ato AutoCAD, no? So, pwede ka diri moagi sa imong application ninyo. Diri dayon ka sa imong options. Diri dara, no? Then, pwede po ka diri sa command box. So, options. So, nato option box. So, diri sa display, diri nato daw i-change atong color theme to dark to light. But ako, prefer na ko ang dark. Then, next is crosshair size. So, naiuban nga, okay sila may crosshair size, napaiuban nga, ganahan sila dagko. So, try na to adjust, no? So, let's say from 25 man to siya ganina, try mo ang 50. So, click apply, then okay. Idako akong crosshair. Kaya siya. Then, balik ta, options. Prefer na ko itong gamay lang kuhaan crosshair sa bata. 25. So, apply. Okay. Then, next na to i-set up, no? Is ang ato ang units. So, dirita. So, for unit, step 1, click application menu and click drawing units. Then, click units or type units in the command box. Then, enter. Then, confirm units that are right for your project. So, ito i-demo. So, pwede ka diri moagi, no? Same application menu, then drawing utilities, units, then pwede po ka through command box. Either way, kung asa mas dili para sa imo. So, ako ang units may set is meters, no? Then, decimal. Then, precision. So, kami bahala, no? Kung unsay inyo, unsay convenient sa inyo, nga precision. Ako, okay na ako sa 2 decimal places. Then, sa angle, decimal degrees, degree milliseconds, grads, regions, radius, units. So, basic man ta or default. So, di na sa decimal degrees. So, simply click okay. So, set na ang atong options, no, din sa unit. So, proceed ka sa ato ang properties. So, for properties, for step 1, you have to click the small arrow under the properties on the home ribbon to open the properties panel. Then, for step 2, press Ctrl 1 on your keyboard to open the properties panel. And for step 3, place the panel on your left side of the workspace. Then,
Step 4, click Layer Properties on ribbon to open Layer Properties. Then for step 5, place the panel on your left side of the workspace and click arrow to hide the panel. So, set na to siya, no? Sa properties. So, kanina siya, no? So, muna yung itong mga available layers, no? Kaya lahat nga layers from concrete. So, as you can see, laylay of colors, no? Kaya para mas maklaro o well indicated kung unsay naa sa itong mga drawing. Then, layer properties. Diri mi sa layer properties, maset nimo ang iyang line type o line weight sa imong layer. Then, kamo ribala no kung asa ninyo ibutang ning layer properties. As for me, mas dali na ni sa ako kaya na siya sa top. So, that's for your basic drawing setup, no? Options lang, units din sa imong layer properties. So, dimensioning. Dimensions are aggregate features used in AutoCAD to specify dimensions within an AutoCAD drawing. The dimension features have the attributes described below. So, basic man siguro kayo no kung para sa asa dimensions pa well labeled o well dimensioned lagi mo ang drawing. Then, we have 5 types of dimensions, no? For number 1, we have here linear dimensions. Linear dimensions can be horizontal, vertical, or aligned. You can create an aligned, horizontal, or vertical dimension with the dim command depending on how you move the cursor when you place the text. Then, in rotated dimensions, the dimension line is placed at angle to the extension line origin points. In this example, the angle specified for the dimension rotation is equal to the angle of the slot. So, kani siya, no? Then, next is radial dimensions. A radial dimension measures the radius or diameter of arcs and circles with an optional centered line or center mark. Then, several options are displayed in the illustration. So, inani, no? Na ay radius niya sa gawas, then na center point, then naapod diri diameter, center point, then naapod tay isa nga wala center point, radius, and we go sa here, diameter. So, next, we have angular dimensions. So, for angular dimensions, from the word itself, angles, measure the angle between two selected geometric objects, or 3 points. So, from left to the right, the example shows angular dimensions created using a vertex and 2 points, an arc, and 2 lines. So, kani siya no, angles between nila, kani pod, then kani. Then, lastly, we have ordinate dimensions. Ordinate dimensions measure the perpendicular distances from an origin point called the datum, such as a hole in a part. These dimensions prevent escalating errors by maintaining accurate offsets of the features from the datum. Then, the datum is established by the current location of the UCS origin. And our last type of dimension is arc length dimensions. So, arc length dimensions measure the distance along an arc or polyline or arc segment. Then, typical uses of arc length dimensions include the measuring the travel distance around a cam or indicating the length of a cable. Then, to differentiate them from linear or angular dimensions, arc length dimensions display an arc symbol by default. Then, the arc symbol, also called a hat or cap, is displayed either above the dimension text or preceding the dimension text. So, let's have an example ani no sa ato ang AutoCAD. So,
diri. Kung mag-dimension ka, pwede ka mo click diri nga button diri sa imo ang ribbon sa taas. Then, pwede po ka mag-input lang o dim. Diri. Pwede po diri sa imo ang command box. So, try na to diri. So, dim. Enter. So, select objects or specify first extension line or origin. For example, kanino. So, may siya example sa ato ang linear nga dimensions. Then, for radial, darita, pwede na ito sa makitaan diri, si radial. Radius or diameter, so, kani siya. Try na ito kani. So, nana itong radial nga dimensions, no? The next is angular. So, for example, kanino. Try na ito diri. Si angular, kani siya. So, click na to diri. Then, diri. So, nara ito angle, angular dimensions. Then, for ordinate dimensions, nagbay siya sa imong x and y nga origin no 0, 0. So, kani is 3040, kani is 3070. The next is 3100. So, from the origin, ang base ay iyahang dimensions. So, for example, we have an arc here. So, magbuhat tag arc. So, start point, then second point. So, ano atong arc. Then, to measure yung arc length, dirita. So, in ani ang symbol sa arc length, no? May siya U, inverted U. So, inana lang. So, that are the 5 types of dimensions no, nga usually ginagamit sa AutoCAD. So, balik ka diri. So, baseline and continued dimensions. So, continued dimensions, also called chain dimensions, are multiple dimensions placed end to end. Then, baseline dimensions are multiple dimensions with offset dimensions lines measured from the same location. So, note, before you can create continued base or baseline dimensions, you must first create a linear, angular, or ordinate dimensions to act as base dimension from which to reference the subsequent dimensions. So, combination ng si baseline and continued dimensions no sa atuang types of dimensions nga na-discuss na to earlier. So, let's have an example. Kani siya, example na siya sa continued dimensions. Then, ang baseline lang dayon, ang iyang reference point is from the start grid, no? Same ani. So, kani 40, kani from the start ni 70, kani po 100, and so on. So, ka-dimension style. A dimension style is named collection of dimension settings that control the appearance of dimensions such as arrowhead style, text location, and lateral tolerances. So, kaning mga next slide no kay mga steps man sila para sa pag-set sa imuhang dim style rather. So, dili na kami siya tagsa-tagsaon na, but ako lang siyang i-input dito sa AutoCAD. So, dili ka niya sa dim style. So, pag open sa dim style, pwede ka diri sa annotation.
diri sa may ubos sa dimensions, then kaning ikaduha dimension style po, pwede po ka mag-diri sa imong command bar instead. So, inani no? So, pwede ka set current, new, modify, override. So, for example, mag-new po. So, new, then, sample 1, continue. So, diri no, sa this dimension lines, pwede nyo maset yung color, line type, line width. So, kani siya, by block ni siya no. Then, extend beyond fix, then baseline spacing. Tapos yung extension lines, by block yapon. Set pwede mo yung extension, then offset from the origin. Then, next is symbols and arrows. So, pwede nyo mo dali maset no kung close field ba, ako'y close blank. So, ako mas ginahan ko gamit sa architectural tick. Kaya limpyo, no? Then, second, architectural tick. Then, ilagay yung leader, architectural tick, yapon. Then, arrow size, pwede ko nyo ma-change. Then, center marks, pwede ra nga 9. Pwede po, i-mark nyo mo, pwede po line. Then, arc length symbol, pwede siya PCD sa dimension text or above dimension text. Kung asan yung prefer. Then, sa radius dimension, may angle, no? Pwede nyo maset diri. Then, ang linear jog dimension, jog height factor is 1.5. Then, diri po sa imong text, maset nimo yung text style, no? In an standard lang ta. Then, text color, fill color, pwede nyo maset. Then, text height, pwede nyo siya iset to 0.2, 0.3. Then, ang kasagara yung ginagamit basta sa text sa imong any text for drawings is kinagamayan na siya ang 0.3 mo. Kaya mo na siya ang readable para sa imuhang drawing. Then, pwede po mo mag-set ang fraction height. Then, text placement dayon, centered, horizontal centered, direction left to right. Napoy offset gikan sa dimension line. Then, text alignment, align with dimension line. Pwede po na iso standard. Kana, pwede po horizontal. So, ano kung may pag-align with dimension, inani siya no? Kung asa mo siya measure. Then, fit. So, either text or arrows, just fit. Change po din mo siya diri. Use overall scale. Change po din mo. The next is primary units. Diri sa primary units, diri mo set ang iyahang klase sa unit. So, last time, naset naman na ito ni ganina, no? So, decimal lang ta. Then, sa precision, pwede ka magpa-decimal places. Pwede ka 40. Ako, 2 akong preferred. Then, mag-change po din mo ang decimal separator. Pwede ka magkama. O, period lang po. Then, mag-round off. Automatic na niya siya nga round off, no? Pwede niyo mo i-5. Muna. Asa i-prepare niyo mo yung prefix and suffix. So, meters man ang ako ang dimension. So, nabutang kong M diri. Yung scale factor 1:1 lang, no? Kaya sa paper plotting raman ta nag-scaling ganina. Then, units format, ganina. Naset pa naman ni sa itong units sa decimal degrees. Okay na tayo. Then, na po alternate units niya, no? Then, na po tolerances. Pwede rin siya maset. Then, simply click OK. Then, your dimensions is good to go. So, diri data try na to mention diri. So, ganina, measure na to ano siya. So, na lang siya. So, muna ito ang sample na dimension. So, once ma-open na to nimo ang imuhang style manager, no? Kay maset naman nimo tanan straight na dayon pa. I-double check lang yun mo kung
kung suitable ba or insakto ba ang imuhang mga gipangbutang dito. Then, dito po sa ato ang mobile app sa WG Fast View CAD, maka-input yung putang dimensions ato, no? Same sa mga dimensions na ito na-discuss ganina. But kinahanglan mo ito siya i-upgrade pag premium para imuhang butang sa imong drawing. But di na kayo kung mag-require sa inyo dito. Then, na po yung mga layers dito, maka-explore yung mo sa layers ito, but some options na dito, you need to upgrade pa. So, that will be all for this video lecture. Hopefully, you've learned something, and please do practice on how to draw and how to input those commands na na-discuss na to sa ubay nga video lecture, no? Para ma-ready mo sa inyong mga incoming na task. So, that would be all, and see you sa atong next video lecture. Thank you.